Portal.azure.com. So we'll create a resource group with a VM and from an existing OS disk. It's very simple. Uh, VM demo 1 RG and East US. దాంట్లో you go to an Ubuntu server and Ubuntu machine, you'll actually name it as VM01 and I will name it East US. I'll go for spot instance. I can go for SH key trainer. I'll go with existing public key. Then I'll open PowerShell. PowerShell I created an SSH key. Okay. Or I wanted SH key. So I'll create a new key instead of using the old one. Enter. Where do I want it to save? I wanted to save it there itself. Do you want to rewrite or write the existing one? Yes. No. Do you want to enter the paraphrase? Yes. If you don't enter paraphrase, it will take an empty one and nothing will happen. Now from there, I will actually go inside that. If you can see, it is there in this location. I'm already inside this location. So I have to get inside this. I wanted the public key. There's it. I got the public key. I pasted it here without any gaps, spaces. Exactly నేను తీసుకుని I should not even give any spaces. Then I allow 22 port. I wanted to disable this. I wanted to create it. So let's wait. It's been first validated, then it's gonna create it. So while validating, there will be a lot of things which will happen. It will go and check the policies. Azure లో కంప్లైంట్ పాలసీస్ పెడతారని చెప్పాను కదా ఫర్ డిఆర్ హెచ్ఏ అండ్ కంప్లైంట్ కోసం. సో దే విల్ సీ వైల్ క్రియేటింగ్ ఇట్ దీనికి పర్మిషన్ ఉందా ఈ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోనికి అండ్ ఎవ్రీథింగ్ నెసెసరీ రిసోర్సెస్ ఏమున్నాయో అవన్నీ క్రియేట్ అవ్వాలి కదా, వర్చువల్ నెట్వర్క్ ఎవ్రీథింగ్. సో అన్ని దానికి యాక్సెస్ ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకుంటుంది క్రియేట్ చేసేటప్పుడు. ఇఫ్ దట్ ఈస్ గుడ్ టు గో, దెన్ ఇట్ విల్ బి వ్యాలిడేటెడ్ అండ్ ఇట్ విల్ బి క్రియేటెడ్. So I'm waiting for the VM to be created here. Kumar is having the power outage, it seems, so he just dropped me a message.
now the deployment is done. So I'm going to that resource group. Now let me group by type and I'll actually see. There are many ways to create from an existing disk. So I'm showing one way. Now if you see, I will delete this VM. It was corrupted, or I deleted this VM uh, so, because I don't wanted to use this. Yes. So I'm deleting the NIC also, as there is no use. But I'm leaving the disk as it is. So this is the OS disk. Now if you see, it is create VM anedi, it is grayed out. Okay, you can create a snapshot out of this disk, but you are not able to create a VM out of this disk is because it is currently attached to the VM. That's one of the main reasons why, so not main reason, that is the reason why you are not able to see that create VM. See, after some time, you would be able to see the create VM. See, right now the disk state is unattached. That's why you're able to see that. Now let's create a VM out of that disk. VM01. It's ఈస్ట్ యూఎస్ అనేది రీజన్ అనే గ్రేడ్ అవుట్ అయిపోయి ఉంది, ఎందుకంటే డిస్క్ అనేది ఈస్ట్ యూఎస్ లో ఉంది. సో ఇట్స్ రీజన్ స్పెసిఫిక్. నౌ ఇఫ్ యూ సీ ద image is actually taking it as VM001 OS disk. Now I'm taking a spot instance and allowing port disk, not touching anything much. I'll actually go existing NSG. I will disable this and I'll go ahead and create it. So first validation అవుతుంది, validation is passed. Now it's going and creating it. So so this is how we are gonna create a disk. Okay. I believe I delete one more thing, which is VM IP. Because of that, there are two public IPs right now. But let me get into that VM. Did you remember? I don't think I have changed the username. Okay. 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 I think then I changed it. Yeah, I changed it. ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇక్కడ ఆర్ యూ షూర్ యూ వాంటెడ్ టు కనెక్ట్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఎస్ అని అడిగింది, కానీ ఇట్ వాస్ డినైడ్. ఓకే, బట్ అగైన్ ఇట్ ఫ్రమ్ హియర్ ఐ కనెక్టెడ్ ఇట్, ఇట్ didn't ask this one. The reason is because it is asking, do you want this machine to trust that machine? When you click yes, from next time అది చేయలేదు, ఇంకా నెక్స్ట్ టైం నుంచి అడగదు ఇంకా మెసేజ్.
Now we have logged into this VM. That's how we created it. So this is done. Now encrypt a VM. So when you get a task in your organization, how do we have to proceed is one of the reasons why I kept this one. Okay. Encryption of an Azure VM is fast to 1.5 year nunchi. Some organizations are following these things, but that comes with some mm, disadvantages and advantages. Uh, so it's not always recommended to encrypt a VM if you wanted to have some specific things. That reason, you need to approach your you need to approach Azure support team, the Azure Microsoft support team, and say that this is what are my actually specifications which I wanted to run, and I am enabling this so and so features which are there in this Azure VM. Uh, when I'm trying to encrypt, is it okay is it okay, would this any of these features would be tampered because of this encryption? uh, Not many suppose, unless you're so specific in those things, they would say nothing would happen. But encryption law, if you're enabling some backups and you're enabling Azure networking and everything, అలాగా because some features would not be able to properly be used when you're encrypting it. I will definitely. I'll try coming up with this. What are the issues in that? I'll come up with a scenario, real-time scenario which has encountered, but it is too much specific to a situation point of view. But ఇలా ఒక సిచ్యువేషన్ ఉంటుందని తెలుసుకోవాలి కాబట్టి I wanted to tell about it. Uh, but let me actually show how can you actually do that in Google. నేను ఇప్పుడు if I wanted to encrypt a VM, I was actually uh, I forgot about that. Now I can actually go into Google and you can go and see. When I click that, the first link ఏదైనా వస్తుందంటే it will come from Docs Microsoft. If it's not coming, I prefer you click Docs there, so it will actually show that. Okay. Now here, if you see disk encryption for Azure virtual machines, the now if you see current Azure disk and ADE అంటారు normal గా. Could you please enable ADE uh, uh, to your machines and అంటాడు. So that is like disk encryption. Now disk encryption is pretty easy. It's not much. You go into the OS disk and you try to encrypt it. So this is the OS disk. You go to encryption and you are actually ఇక్కడ మనం అప్పుడు క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఉంది కదా, సో ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ డిఫాల్ట్ ఎన్క్రిప్షన్ ఇచ్చేది, బట్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ గో అండ్ వైల్ క్రియేటింగ్ ఇట్ వైల్ యూ కెన్ ట్యాంపర్ దిస్ వన్. సో లెట్స్ touch some things. Overview of disk encryption on Linux VMs. Okay. Now, if you see, మనము when you wanted to encrypt things, you would నీకు key ఇప్పుడు ఉంది కదా ఇక్కడ, a encryption at rest with a platform managed key. You can actually also use encryption from your point of view. You wanted to manage that key. Now that key you can keep it in Azure Key Vault. Key Vault is a place where you store your whatever secrets you have. So you might be having lot of virtual machines. Okay. So certain kind of virtual machines are meant for accounting, course accounting department virtual machines ఉంటాయి. Similarly, you have developer కి కావాల్సిన virtual machines ఉంటాయి. Like that, you will have multiple virtual machines for each department, and you will have ఇప్పుడు ఒక్కొక్క machine కి secret పెట్టుకునే బదులు
what they will do is, for a department of virtual machines, construction of virtual machines ki, they will keep one common username and password, and that username and password they will store it in Azure Key Vault, one specific Key Vault flow. Okay, because Key Vault is not easy to be hacked. It is having too much and bits of encryption, special algorithms, complicated, too much complicated algorithms వాడతారు, and providing that kind of service to every resource is not easy. So they give that as a paid service in Key Vault. You can actually use Key Vault and can store your secrets in it. So that's the, and our particular secret के लिए Key Vault ले access इस्तर. So you can go and read that secret and can log in only to specific users की इस्तारो. So that users will be sharing that credentials to the teams who wanted to log in into that machines. In some organizations, to access those virtual machines, they even, other than this, to provide another security feature on top of it, they will even ensure that they are providing JIT access, just in time access. Okay, which I have previously mentioned it, just in time access, and they will give it for a period of time, that VM access, so that you can actually suppose they say that, okay, I would actually give so and so user like Manoj for from morning 10 o'clock nunchi 12 o'clock daka IST time slow ante. So in this time he can go and actually get these credentials and can access it for 2 hours ante. After this time he would not be having access to that resource, and he will lose access. So again he has to request the access. Again the security provider have to give that just in time access, and that's how we can give a next extra additional feature. Now coming to the disk encryption scenario low, now if you are actually using your custom managed key, you will keep it in Key Vault. That's what he was trying to say. So I'm just explaining it because what is happening is, if I'm touching this every scenario, I think we are not even touching more than 2-3 scenarios. So I would encourage to actually you go and practice it, because Logan and I'm covering the PowerShell scenario, covering this CLI scenario, how to do that, and through portal. సో నేను ఈ లింక్స్ ఇస్తాను, యూ కెన్ గో అండ్ రీడ్ అండ్ అండర్స్టాండ్, అండ్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ రీచ్ అవుట్ టు మీ 24/7 through WhatsApp, or if I'll explain it through WhatsApp, and if it's not happening through call, or I'll go with come down in the Skype to help you guys. Now enable the encryption on existing or running virtual machine. In this scenario, you can enable by using resource manager template, PowerShell commandlets, and okay. Now you see, when you wanted to enable for an existing or running virtual machine, he's saying that you can enable encryption using resource manager template, that is ARM template, or PowerShell commandlets, or CLI commands. He didn't say through portal, so I believe through portal we can't do that. It is mandatory to snapshots or backup. Okay, and backup a managed disk VM outside of prior of disk encryption. It shouldn't. This is what am I trying to talk. It is mandatory to snapshot or and backup a managed disk VM instance outside of and prior to enabling disk encryption. Okay, when you when you do this and you try to do this backup, then you will have a lot of issues. Trust me. Okay, a snapshot of a managed disk can be taken from the portal, or through Azure backup. See, నాకు మాట్లాడుతున్నాను కదా, I will actually talk about something later అని చెప్పేసి. This is what I was trying to say. Okay, before you enabling a disk encryption, that is recommended to take a backup or a snapshot of that running in image, and a snapshot of a managed disk can be taken from the portal. So అదేమంటున్నాడంటే, if you are having a disk, you can actually take a snapshot from here itself, that you can do it from portal. Okay, or through Azure backup. Backup ఎలా చేస్తాం? You go inside the VM and you go for backup. So you have to enable your recovery service vault any పెట్టుకోవాలి.
But once you created it and everything, you wanted to do enable backup. Okay, you create enable backup చేసిన వెంటనే backup now అని అడుగుతుంది. backup now నొక్కేస్తావు. Okay, backups ensure that the recovery point is possible in that case of unexpected failure during the encryption. Once a backup is made, uh, then you use this kind of command. Set AZVM encryption can be used and specify skip VM backup parameter. Set set AZVM encryption extension will fail against managed disk based on VMs until a backup has been made and this parameter has been specified. సో అన్లెస్ నువ్వు ఇది బ్యాకప్ చేయకుండా నువ్వు ఇది స్కిప్ బిఎం బ్యాకప్ నొక్కితే అది ఫెయిల్ అవుతుంది అని అంటున్నాడు. అన్లెస్ ద బ్యాకప్ హ్యాస్ బీన్ మేడ్ అండ్ పారామీటర్ హ్యాస్ బీన్ స్పెసిఫైడ్, ఫెయిల్ అవుతుంది అంటున్నాడు. ఎన్క్రిప్షన్ ఆర్ డిజేబులింగ్ ఎన్క్రిప్షన్ మే కాజ్ విఎం టు రీబూట్. ఓకే, యూ కెన్ ఎనేబుల్ encryption on your encrypted VHP. సో నార్మల్గా ఏంది అంటే వాట్ ఈ వాజ్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడంటే, వెన్ యూ యాక్చువల్లీ ట్రయింగ్ టు get your VM from on-premise to Azure, how do you get your on-premise లో ఒక VM run అవుతూ ఉంటుంది. Now your organization has decided that no more I would actually be looking forward to run a VM in on-premise. I would actually wanted to go and so your machines ఉంటాయి కదా, నీ machines అన్ని on-premise కి వెళ్ళిపోవాలి, సారీ క్లౌడ్కి వెళ్ళిపోవాలి. How that is called migration. You are migrating from an on-premise to a uh, to a cloud. It's not migration is not a technical term. As English says, migrated workers and everything. You're migrating your piece of software from on-premise to your local cloud పెట్టేస్తున్నావు. For that, you will generalize the image, okay, and you will create a VHD template out of it. That is termed, you can term it as ISO or VHD and everything. But when you wanted to actually push a cloud image, sorry, cloud on-premise image to a Azure cloud and you wanted to create a VM out of it, it should be in VHD format. So there are softwares to do all these things. Okay, will specifically guide you to how to create a VHD and that. So if that is already encrypted, you can also enable encryption for that also. అని చెప్పి అంటున్నాడు. Are there any doubts till what I explained till now? Okay, I think we are good. You can use it in your browser with Cloud Shell. You can install local machine. Okay, you can install it on your local machine, use it in any Azure PowerShell session. Okay, what is it? Oh, you are not able to see the screen, Manoj? Okay, now it is fine. No, you can install it on your local machine, use it in any PowerShell session to enable encryption on existing virtual machines. Okay. So what ఏమంటున్నాడు, either as we previously mentioned, either you can use PowerShell command line or PowerShell commandlets or a CLI commandlets or an ARM template to encrypt it. Now he is showing how to do it with CLI commands. Okay, using CLI చెప్తున్నాడు. Okay, దాని తర్వాత PowerShell చెప్తాడు using PowerShell. లేదు ఏఆర్ఎం టెంప్లెట్ ద్వారా చేయాలంటే అలా చెప్తున్నాడు, ఏఆర్ఎం టెంప్లెట్స్ ద్వారా. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆ ఏఆర్ఎం టెంప్లెట్ కోసం కావాలంటే ఈ లింక్కి వెళ్ళమంటున్నాడు. ఈ లింక్ వెళ్ళిన వెంటనే దీంట్లో ఇవన్నీ గిట్లో వచ్చేస్తాయి. ఓకే, యూ గో టు github.com. github.com is a place where they actually store the entire source codes or anything codes which will help many peers. So public, this is a very quick thing. Azure Quick Start Templates అని చెప్పి మీరు గూగుల్లో టైప్ చేస్తే you will definitely be routed to the Quick Start Templates. The Quick Start Templates are actually it has lot of things. Specifically, it is about you wanted to create a
you see Azure Quick Start Templates, AKS with advanced networking and AAD features. Okay, advanced networking. ఇలాంటి ఏం క్రియేట్ చేయాలనుకున్నా there all these things ఇవన్నీ ARM templates. You can go and create it. Now let's go and see VM. ఇక్కడ చూసావా VM లో VM with custom data, VM of automatic static IP, VM from user image, okay, uh, VM secure password, VM free BSD, VM simple Linux machine కావాలి అంటే how do you use it? సో దీని గురించి వాడు ఇక్కడ ఇస్తాడు. If you go and see this one, it says clearly this template deploys in Azure VM Ubuntu used latest patched version. This will deploy so and so and will return once it is deployed. You will be the output will be with an admin username, virtual network name, and network security group name, and fully qualified domain name. Let me talk about that later. If I talk more than this, I have to jump from the topic. So that is how you deploy from a template point of view. So you can know commands చదివినా కూడా, as we talked previously, how to read a command. Okay, just try to understand what they're doing. Don't try to by heart this right now, or you need to remember this command. అలా చదవండి అంతే. ఇప్పుడు ఏదో వాడు ఏం చేయాలనుకుంటున్నాడు ఈ కమాండ్ లో ఏంటంటే, దట్ ఇన్ ఏజెడ్ విఎం ఒక విఎం తీసుకుని ఆ విఎంలో ఎన్క్రిప్షన్ ఎనేబుల్ చేయమంటున్నాడు. ఓకే, సో అది ఆ విఎం ఏంటి, ఏ రిసోర్స్ గ్రూప్ లో ఉంది అనేది మెన్షన్ చేశాడు. తర్వాత విఎం నేమ్ ఏంటో ఇచ్చాడు. తర్వాత డిస్క్ ఎన్క్రిప్షన్ కీ వాల్ట్. ఓకే, సో కీ వాల్ట్ ఏంటి అనేది మెన్షన్ చేశాడు. ఓకే, దాంట్లో నౌ హీ సేయింగ్ వాల్యూమ్ టైప్ అన్నీ ఎన్క్రిప్ట్ చేయాలా, లేకపోతే ఓఎస్ ఒకటే ఎన్క్రిప్ట్ చేయాలా, డేటా డిస్క్ ఒకటే ఎన్క్రిప్ట్ చేయాలా, లేవాలంటే ఓఎస్ ప్లస్ డేటా ఎన్క్రిప్ట్ చేయాలా అని అడుగుతున్నాడు. ఓకే, నౌ ఎన్క్రిప్ట్ యూజింగ్ okay, key vault. What is this? Okay, on a running VM using KE, which is key encryption URI. నీకు ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ కీ ఏమైనా ఉంటే, ఓకే, నో హియర్ ద సింటాక్స్ ఫర్ key encryption key parameter is a full URI to the KKE. ఆ కీకి ఫుల్ URI ఏంటి అనేది అది మెన్షన్ చేయాలి ఇక్కడ. ఓకే, and so you will go and create that key in the key vault itself. Okay, ఇక్కడ నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తే the same thing is happening. Then after this you linked it. Actually what I'm understanding is ఇక్కడైతే you are not mentioning any key as such. Okay, you are actually just creating the key and that key is created in this key vault. But using a specific already existing on a key toti ante, you are actually doing the same thing. You are providing the resource group, you are providing the name of the virtual machine, and you are providing the key vault, and there you can get the key URI, and you can get the okay, he is providing a disk encryption key vault. Disk encryption okay, this key which is there, it should be existing in a key vault. Okay, so for the disk encryption it's providing a key vault. Okay, and ఆ కీ అనేది ఎక్కడుందో ఆ కీ వాల్ట్ కూడా మెన్షన్ చేస్తున్నారు. ఓకే, and then it was saying, do you want to encrypt the OS or data or the all both OS and data?
అర్థమైందా? Do you want me to repeat it once again? Yes. Okay. Now, first thing which they're doing is when you wanted to run when you wanted to encrypt a running VM, okay, it's very simple. You will create a, you need to have a key vault. Sorry, you once you encrypt it, what is that? Emuntadi? You will have a key. You should have a key, right? So what you can only do with three things, either through portal, PowerShell, CLI. Now CLI ద్వారా అలా చేయాలి చూపిస్తున్నాడు. So he's saying that AZ VM encryption enable చేస్తున్నాను, which is there in for a VM, which is there in so and so resource group, and I am saying that that key which is going to be created should be saved in a disk encryption key vault and a key vault లో store అవ్వాలి, and it should encrypt all or OS or a data ఏదైనా మెన్షన్ చేయండి ఈ మూడిట్లో. ఓకే, is this clear everyone? Vijay, Satvik, is this clear? Yeah. Now he's saying that in case if you wanted to encrypt a VM using the existing encryption key which you have, okay, then that existing encryption key should be stored in a key vault, right? Okay, in some key vault. So again, the same command he's doing existing of a VM low over resource group lo petti, then he is actually providing the key vault where he can right now store this encryption ఈ encrypt ఏమవుతుందో, and what is that existing key URI అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు, అండ్ అది కాకుండా ఈ ఎగ్జిస్టింగ్ కీ యూఆర్ఐ అనేది ఒక కీవర్డ్ లో ఉంటుంది కాబట్టి ఆ కీవర్డ్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు, అండ్ హీఈస్ మెన్షనింగ్ వాట్ యూ వాంట్ టు ఎన్క్రిప్ట్ ఆల్ ఓఎస్ ఆర్ డేటా. క్లియర్ మనోజ్? వెరిఫై ద డిస్క్స్ ఆర్ ఎన్క్రిప్టెడ్. సో వెరిఫై ద డిస్క్ ఆర్ ఎన్క్రిప్టెడ్ అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ ఎన్క్రిప్ట్ అయిపోయిన డిస్క్స్ ఏమున్నాయో దాన్ని నేను ఎలా వెరిఫై చేస్తాను. ఓకే, నార్మల్గా కొన్ని కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్లో 100 విఎంలు ఉంటాయి. సో ఆ టైంలో ఏంది అంటే, కుడ్ యూ ప్లీజ్ రైట్ ఎ పవర్ షెల్ స్క్రిప్ట్ ఆర్ ఎ సిఎల్ఐ స్క్రిప్ట్ ఆర్ find out, they don't say they don't want it to be in PowerShell or CLI, but because they gave a task and they expect you to complete it within next some 4 hours, 2 hours, they don't want you to sit on that for the whole day. They will say that could you please write a PowerShell script to actually ensure that we are wasting too much time to understand which are encrypted and which are not encrypted and so and so ఏదైనా అవ్వచ్చు. So they'll say write some script అని అంటారు ఆ point of view. So or when you wanted to find the disks which are encrypted, so this is how you'll do it. VM encryption show, you're asking to show uh, VM with a resource group. Now this will actually show you the status of that VM, encryption status. If it is disabled, it will show you it is disabled. If it is not disabled, it's enabled, and it will show you enabled. Now if you wanted to encryption ni enable చేసుకున్నాక disable కూడా చేసేసుకోవచ్చు. Disable కి just it's show clearly saying ఏంటి వాల్యూమ్ డేటానా లేకపోతే, ఓకే, it's only allowed on data. If you read this, disabling encryption is allowed only on data volumes for Linux machines. Okay, it is not allowed on OS, but it's clearly mentioned for Linux VMs. So might we have to read for how it works for Azure VMs or Windows VMs? So here I am just going with it. The same thing with PowerShell. I recommend you going and trying out the same things. I'm just explaining how it works. మనం వెళ్ళే కొద్ది టూ మచ్ డెప్త్ ఉంటుంది. ఇట్స్ బేస్డ్ ఆన్ వాట్ యూ సే, ఇట్స్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ నీడ్స్ ప్రకారం మనం డెప్త్ వెళ్తాం. ఓకే, see if
If you are actually reading this entire thing, it's going to take some 2 months. If you can complete this entire things, you can get selected for Microsoft. Because they just, because you know virtual machines, they'll say, because you know, they know, you touching one particular entire topic is it's happy with the organization. They're happy with that. And chala concepts ఉన్నాయి, pretty much too many concepts. And this one I'm done, so I'm going with change the VM size. So it's very pretty much easy. You go inside a VM, and you wanted to not to go with 2 core, you wanted to go with 4 core. Okay, then ఇక్కడ settings లో size అని ఉంటుంది. You go inside a size and you can change it to any size which you wanted. The only trouble here when you wanted to change it is uh, it will restart. The VM will get restarted. So when you are, it is not recommended. It should, if they're currently running, change its size will cause it to be restarted. Stopping the virtual machine may reveal additional sizes. సో ఇంకా కొన్ని సైజెస్ కనపట్లేదు, అవి ఏమైనా కనపడాలి అంటే ఫస్ట్ సైజ్ స్టాప్ చేసేయండి. స్టాప్ ఏముంది, ఇక్కడికి వెళ్ళి ఓవర్వ్యూలోకి వెళ్ళి యూ క్లిక్ ఆన్ స్టాప్, ఇట్ విల్ స్టాప్. సో లెట్ మీ స్టాప్ ఇట్. That will reveal more additional sizes అని అంటున్నాడు. But we are happy with what we are. So if we are changing it, resize, then that will do the same thing. It will stop that machine and it will be changed, and then it will be restarted. So stop అయిపోయింది. Anyways, so I got into Azure. There is not pretty much changes ఏమీ లేవు. Think if you see, you can go and change it. But it's just spot VM కాబట్టి అన్ని చేంజ్ చేయలేము. I am just going and going for 2 core 7 GB RAM. If I'm with running to చేస్తే ఏమవుతుందంటే స్టాప్ అయ్యి రీసైజ్ అయిపోతుంది. See, successfully done. Now if I go to overview and I refresh, it will be 2 core 7 GB RAM. Any doubts in this? So came pending VM size and Azure configurations. So I wanted to keep the monitoring for the end of the things. Okay, so let me deploy a VM using ARM template. సో ఇందాక నేను ఒక ARM template ఓపెన్ చేశాను కదా, దానికి ఏం చెప్పాను నేను, Azure Quick Start Templates. You go inside the Quick Start template and you can search for it. Or the other way is create a Linux VM. Okay, so now it actually pointed out to one of the template, Quick Start template low. Now if you see from even from this link, you can read it easily. Deploy an Azure, deploy Ubuntu VM with Docker image, create a VM from image version,
Okay, we don't want this. Create SSH keys and store that in key vault. Okay, so kada, if you remember while you are creating the VM, now when you're choosing SSH key and generate a new key pair, now what happens? That key pair, you wanted that to be pushed into the key vault. As I previously mentioned, that should be the key vault is a place where you store the secrets. ఓకే. సో, ఇవన్నీ ఇలా ఎళ్లి ఇన్ని సినారియోస్ ఉన్నాయని చెప్పేసి మీరు చూసుకుంటే, మీకు ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ వీఎమ్స్ క్రియేట్ అవుతున్నాయి, ఏ సినారియోస్‌లో క్రియేట్ అవుతున్నాయి అన్నీ అర్థమవుతది. ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్? దిస్ వన్ నో, ఇక్కడ ప్లీజ్ కాల్ సీ ఆల్. ఓకే. ఐ స్పెసిఫికల్లీ వాంటెడ్ ఫర్ ఎ వీఎమ్. ఇయన్నీ ఎంత స్పెసిఫిక్‌గా వస్తుంది. బట్ యాహ్! యూ కెన్ గో ఫర్ ఎ సింపుల్ లినక్స్ వీఎమ్. And now if you go, this is the template. It is in a JSON file. అంటే ఈ దాంట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇట్స్ గిట్ హబ్ లో ఏంటంటే నువ్వు సోర్స్ కోడ్ ఉండవు కదా. నువ్వు ఇక్కడ కమాండ్ చదివితే దిస్ ఈస్ అబౌట్ హౌ టు గెట్ స్టార్టెడ్. ఇట్ వాజ్ యాక్చువల్లీ వెన్ యూ అండ్ వెన్ యూ యాక్చువల్లీ ట్రై టు డిప్లాయ్ ద విఎం, వాట్ షుడ్ యూ హ్యావ్? యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ విఎం నేమ్, యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ విఎం సైజ్. సో ఇక్కడ నువ్వు సెలెక్ట్ చేయకపోతే దెన్ ద సజెస్టెడ్ వాల్యూ ఇస్ స్టాండర్డ్ B2S. Okay. If admin username, if you don't have an admin username, the suggested admin username is this one. Okay, then you have to provide a password. So it is saying what kind of password you have to provide, and have lower and upper digits and digit and special character. You're creating that way. Location, uh, you can actually select any location. Ubuntu version 18.04. Okay, suggested one. Authentication type password type istundi, SSH కాదు. Okay, DNX prefix name ఇస్తుంది. I will talk about this after once it is created it. And అలాగా ఒక టెంప్లెట్ లో ఇది రన్ చేసినప్పుడు ఇది అవుతుందని చెప్తున్నాడు. అండ్ హౌ టు డిప్లాయ్ ఇట్ అనే ప్రాపర్ గా నీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు. ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు డిప్లాయ్. Okay, now he is explaining through, if you see, this is a CLI command. So he's talking about CLI. ఓకే. సో CLI ద్వారా అలా చేయాలి అని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఐ డోంట్ వాంటెడ్ నో, ఇఫ్ ఈ ఆఫ్టర్ క్రియేటింగ్ తర్వాత ఏం చేయాలో చెప్తున్నాడు అంత. సో ఐ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ విత్ దట్ పార్ట్. అంటే అసలు యూ వాంటెడ్ టు క్రియేట్ లినక్స్ అండ్ యూ వాంటెడ్ టు గెట్ స్టార్టెడ్ విత్ లినక్స్ కాబట్టి అదేం స్టెప్స్ ఏంటో చెప్తున్నాడు. నో, readme file is just a readme file. It is showing, it is giving a description about it. So that's how you in your production, when you write something, that's how you have to do the same thing. See, he simply for whatever the purpose this is, he mentioned about that how to accomplish it. Then in readme it was trying to talk about what all files are there and what is that meaning. And then you have two files. One is for uh, template and one is the parameters.json, another template. And there is a metadata. This is nothing. ఈ టెంప్లెట్ గురించి ఈ టెంప్లెట్ లో దిస్ ఆర్ key things while they're creating anything. So you can చూస్తే doc owner, this guy who is the person who have wrote this template. Okay. And but if you see contributors who have changed it, all these people have worked on updating that. And type quick start, ఇవన్నీ మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ జస్ట్ మెటా డేటా ఫర్ ద టెంప్లెట్. ఆ టెంప్లెట్
ఫీచర్స్ గురించి, బట్ రియల్ కోడ్ అంతా దీంట్లో ఉంటుంది. ఓకే, నౌ as we previously mentioned, while you creating any VM, what are the necessary resources to be created? Now we got, if you read this, I'm not actually going to read the entire ARM templates here, but if you see in innaka adu, he was trying to say what will be created, suggested values unnai kada, those things are kept in parameters. Okay, the rest, then the other thing is been kept in variables. Okay, ఈ బ్రాకెట్ నుంచి ఈ బ్రాకెట్ కి నేను చూస్తున్నా. ఓకే, దేర్ ఇస్ వేరియబుల్స్, దేర్ ఇస్ పారామీటర్స్ అండ్ దేర్ ఇస్ రిసోర్సెస్. ఈ రిసోర్సెస్ ఇక్కడతో ఎండ్ అవుతుంది. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ డిడ్ హీ సెడ్ కదా, ఓకే, what did he mention? Okay, here for this it is giving output ఏంటి అంటే it is giving admin username, it is giving the host name అంటే public IP address ఏంటి అనేది ఇస్తుంది, and it is giving SSH command how to log in into that VM. Okay, so let's go and do this. So I'll explain again once more again. So parameters అంటే ఏంటి, ARM templates లో నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తే it is there is a schema. Don't try to understand what is there inside. అది రిసోర్స్ కి మారిపోతుంది. So it is waste of time to actually see what is inside these brackets. Okay, only try to understand some basic things. There is a schema, there is a content version, there is parameters, and there is a variables, and there is resources. What is parameters? Schema is trying to say what kind of JSON template నేను వాడుతున్నాను, which so and the content version, ఈ template version, and now they're going and giving parameters. Parameters లో, okay, you are not making it constant. You're gonna give a default value if you wanted, or you can choose to take input from the user while you creating a template, while you're deploying from a template point of view. ఓకే, సో విఎం నేమ్ నువ్వేంది అంటే స్ట్రింగ్ ఉండాలి, బట్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఒకవేళ యూజర్ ఇవ్వకపోతే నేమ్ ఏంటి అనేది సింపుల్ లినక్స్ విఎం అనే పేరుతో క్రియేట్ చేసేసి అంటున్నాడు. అండ్ నీకు ఆ విఎం నేమ్ అని ఇక్కడ కనపడుతుంది, అక్కడ నువ్వు క్రియేట్ చేసుకుంటున్నప్పుడు చూసావు ఇక్కడ అథెంటికేషన్ టైప్ అనేది, దాంతో పాటు ఇది వచ్చింది చూసావా, అదే వాడిస్తున్నాడు ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్, నేమ్ ఆఫ్ ది వర్చువల్ మిషన్. ఓకేనా, దెన్ విఎం నేమ్ అనేది ఒక పారామీటర్ ఉంది, అడ్మిన్ యూజర్ నేమ్ అనేది ఒక పారామీటర్ ఉంది. దెన్ అథెంటికేషన్ టైప్ వచ్చినప్పటికి హీ సేయింగ్ దట్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఇస్ పాస్వర్డ్. You can go and if you wanted, you can go and create SSH key also. If you are going and creating SSH key provide cheste, you might have to provide the SSH key for that. Okay, so admin user password or key. Okay, whether it's a password or a key, it should be it is a secured key. Okay, SH key is recommended అని అంటున్నాడు, ఎందుకంటే ప్రొడక్షన్ అందరూ పాస్వర్డ్స్ వాడరు, SH key వాడతాడు. సో జస్ట్ డిస్క్రిప్షన్లో అలా మెన్షన్ చేశాడు అంతే. DNS prefix label. DNS prefix, so when you create when your machine is being created, you will have a fully qualified name, domain name, which we haven't configured here. Okay, so here if they are getting a chance to configure that DNS label when you're creating that machine. Ubuntu version వచ్చినప్పటికి 18.04 a long-term support. You can go and choose 12.04, 14.04, 16.04 or 18.04. Anything in this only drop down list లో మనకి వస్తుంది. ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ సెలెక్టింగ్ దిస్, ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్ లో నీకు ఇలా ఎన్ని వచ్చినాయో అక్కడ మాత్రం దాంట్లో డ్రాప్ డౌన్ లో ఐదర్ ఇదైనా తీసుకుంటావు అంతే. దెన్ లొకేషన్, ఇక్కడ లొకేషన్ ఏం చేస్తుంది, అది రిసోర్స్ గ్రూప్ లొకేషన్ తీసేసుకుంటుంది బై డిఫాల్ట్ గా. ఓకే, లేకపోతే నువ్వు లొకేషన్ ఇచ్చుకోవచ్చు. అలాగా ఇవన్నీ
ఇవన్నీ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు మనకు కావాలి అనుకుంటే. కానీ వేరియబుల్స్లోకి వచ్చినప్పుడు ఇట్స్ కాన్స్టెంట్స్. యూ కాంట్ చేంజ్ పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ నేమ్. దిస్ ఈస్ ది పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ నేమ్. ఏంటి విఎం నేమ్. ఓకే, విఎం నేమ్ ఏంటి, నువ్వేమి ఇవ్వకపోతే సింపుల్ లినక్స్ విఎం, లేకపోతే నువ్వు VM01 ఇస్తే VM01. ఓకే, విఎం అదేం పేరు ఉంటుందో ఆ పేరుకి పబ్లిక్ ఐపీ అని పెట్టి కాన్కాటినేట్ చేస్తున్నాం. నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ కార్డు కూడా ఇలా పేరు పెట్టి కాన్కాటినేట్ చేస్తున్నాం. సో వేరియబుల్స్ అనేవి కాన్స్టెంట్స్, అవి చేంజ్ అవ్వవు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకేమున్నాయి, రిసోర్సెస్. మనం స్టార్టింగ్ నుంచి చెప్తున్నాం కదా, ఒక విఎం క్రియేట్ చేయడానికి ఏమేమి కావాలి. You need a network interface card. So don't try to read what is happening inside. It is long short right now, which is not needed. Too much depth and that will confuse you a lot. So I would say first resource we'll be creating before we creating a VMS network interface card. You see that? The type is network interface card. Next thing which we create is network security groups, NSG. And that ends here. Next thing which we create is a virtual network. That ends. Then they are creating a subnet in that. That ends here. The next thing which you are creating is a public IP address. And that again ends here. The next thing we are creating is a virtual machine. Okay. From all that, whatever being created nunchi, then it will create avutundi. Now, if you see, the beauty of ARM templates endi ante, it will go and create it simultaneously. Oh, public IP address, it will create a virtual network, it will create NSG, it will create network interface card independently. బట్ ఇట్ విల్ నాట్ క్రియేట్ అలా అని చెప్పేసి ఇండిపెండెంట్ అన్ని చేసేది. సో విఎం మెషిన్స్ క్రియేట్ అవ్వకూడదు కదా, ఇవన్నీ క్రియేట్ అవ్వకముందే. ఇవన్నీ క్రియేట్ అయినా క్రియేట్ అవ్వాలి. అందుకే ఇక్కడ ఏం పెట్టాము, బాబు ఫస్ట్ నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ కార్డ్ ఇది క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటే ఇంటర్ఫేస్ అయితే నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ నిక్ అయితే క్రియేట్ అయి ఉండాలి. ఓకే, అప్పుడే నువ్వేమైనా క్రియేట్ చేయి, అప్పుడే ఇది క్రియేట్ చేయి, ఏమైనా క్రియేట్ చేయగలదు, అప్పుడే వర్చువల్ మిషన్స్ క్రియేట్ చేయి అని అంటుంది. ఓకే, సో డిపెండ్స్ ఆన్ అనేది దాని మీద అవుతుంది, లేకపోతే అన్ని ప్యారల్గా అయిపోతాయి. సో దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, ఒక ఆర్మ్ టెంప్లెట్లో నువ్వు 10 VMలు క్రియేట్ చేయమని చెప్పావు అనుకో, 10 VMలు క్రియేట్ అయిపోతాయి సైమిల్టేనియస్గా. అదే నువ్వు పోర్టల్లో చేసావనుకో సీక్వెన్షియల్గా వెళ్తుంది 10 VMలు. పోర్టల్లో 10 VMలు ఒకసారి క్రియేట్ చేయలేం కదా. సో యూ హ్యావ్ టు యూజ్ PowerShell commands. Even you using PowerShell command, when you write a command to create one VM, అనదర్ VM క్రియేట్ అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ ఉన్న కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఇంకో కమాండ్కి వెళ్తావు. కానీ ఆర్మ్ టెంప్లెట్స్లో మాత్రం ఇట్ విల్ గో అండ్ సైమల్టేనియస్లీ గో అండ్ క్రియేట్ ఆల్ దాట్. సో that is the power of an ARM template. So that's why they prefer ARM templates, and it is one of the more ఏంటంటే organized ఉంది. Okay, so they create a virtual machine. ఇది వర్చువల్ మిషన్ ఇక్కడతో క్రియేట్ అయిపోయింది. ఓకే, ఈ క్రియేట్ అయిపోయిన తర్వాత దెన్ రిసోర్సెస్ సెక్షన్ అయిపోయింది. దెన్ యూఆర్ గివింగ్ అవుట్పుట్స్. ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్ ఆర్మ్ టెంప్లెట్స్? So let's go and deploy. Deploy is very easy. You click on this. Now here, if you go to a quick start template point of view, we'll go and click on deploy to Azure, and directly that will take you to so here you selected that you can edit nokte whatever template you are seeing adantha ikkada untadi. Now if you see, it is segregated it. There are 11 parameters where you can actually go and edit. There are 7 variables which are constants, and there are 5 resources which are going to be created. One is NIC, one is NSG, one is VNet, one is public IP, one is virtual machine. Okay, if you want, you can edit parameters. Now
పారామీటర్స్ ఇక్కడ చూస్తే ఇది చూసావా ఇక్కడ లొకేషన్ రీజియన్ వచ్చినప్పటికి ఇట్ ఇస్ సౌత్ ఇండియా. ఓకే, why it is South India when the reason might be nothing. Let me select that resource group. Now if you select the resource group, it has grayed out. It is taking resource group location తీసేసుకుంటుంది. Okay, because you mentioned in your parameters that it should be resource group location default అని చెప్పేసి. Next, VM name, simple Linux VM default మనం కావాలంటే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, యూజర్ నేమ్ ఏంటి, ట్రైనర్ authentication public key, will store public key admin. Okay, so దానికి I'll get exit from this. Okay, PowerShell. I'll copy this. Okay, now DNX prefix name. Okay, it is concatenating and giving this one. నీకు కావాలంటే నువ్వు ఇంకా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. I'm not changing, and if you see, these are the allowed values. నువ్వు నార్మల్గా VM క్రియేట్ చేసుకుంటే యూ క్యాన్ గో అండ్ సెలెక్ట్ ఈవెన్ నెక్స్ట్ లెవెల్ వర్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి ఉబుంటూలో, నాట్ జస్ట్ దిస్ వన్. లొకేషన్ వచ్చినప్పటికి group location, that is not a problem. VM size, if they give standard B2S, or you can actually go and edit it. ఇలా డ్రాప్ డౌన్ లో రావాలి అంటే దెన్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇన్ పారామీటర్ దట్ వే. vnet పేరు సబ్నెట్ కెన్ గో అండ్ క్రియేట్ ఇట్. నౌ నేను ఆర్మ్ టెంప్లెట్ లోకి వెళ్ళి నేను అలా చేశాను, రైట్? నేను ఆర్మ్ టెంప్లెట్ లోకి వెళ్ళి ఇలాగ రాశాను. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఐ విల్ యాక్చువల్లీ డిప్లాయ్ ఇట్ ఫ్రమ్ హియర్. టెంప్లెట్ డిప్లాయ్ ఏ కస్టమ్ టెంప్లెట్. నేను వెళ్ళి ఇక్కడ కామన్ మళ్ళీ ఇక్కడ లినక్స్ విర్చువల్ మెషిన్ ఏంది క్రియేట్ చేయాలని చెప్పాడు. నేను ఐ విల్ యూజ్ మై ఓన్ టెంప్లెట్. Okay, I copied the template which is there from here and I pasted it here. Okay, now I saved it, customized template. Now it is the same thing. Now I selected demo.g, then it was same thing, and I can go and create a VM out of it. Any doubts in this? Once I go and review plus create, you can review plus create nokte. So it is basic information ఇవ్వలేదు. What is that? ఇక్కడ నేను ఇచ్చేసాను కదా. So I'll go and review plus create. First review validation అవుతుంది ఏమైనా. So it is passed, it will go and create it. In which scenario this method is useful? Everything is in DevOps right now. So dev.azure.com. DevOps, you wanted the infrastructure to be built out. So let's assume that you need VMs into one subnet. They have to be created in one subnet, and you need that VMs to be running Apache, and there are another VMs which should have some specific softwares, and they should be created in another subnet, and there are SQL servers which have to be created in another place. And how do you go and create in that kind of scenario? When you wanted that entire production scenario, you can choose Portal, you can choose PowerShell script, or you can choose ARM template. Right now organizations still are going with PowerShell. Still some folks are adapting to PowerShell, and they are demanding their associates to go with PowerShell. The reason because పోర్టల్లో ద్వారా చేయడం కష్టంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఎర్రర్స్ ఏమైనా వస్తాయి. ఒక యూజర్ అనేవి అన్ని రిసోర్సెస్ని అలా క్రియేట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు పోర్టల్లో ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రాబ్లం. బట్ స్టిల్ PowerShell ద్వారా నువ్వు కోడ్ పెడుతున్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ స్టిల్
it is tough to maintain that script. Whereas with in terms of you working on template, it is quite easy because this one I'm saying out of the experience. Okay, so I have to say that maintaining templates is pretty much easy. But still, why organizations are actually preferring PowerShell script? There is nothing so-called preference that they're preferring from ARM template to PowerShell. The reason because still not many resources in that company are adaptable to work on ARM templates. So if I make sure that I build an ARM template, the associates who are working on that Azure administration are still not good at maintaining that kind of templates. So it is decently okay with PowerShell, and PowerShell మీదే పుష్ చేస్తున్నారు because skill people are skill. So దానికి కూడా people are having the trouble. I think Manoj can be a better uh, can actually is a real-time example for that. Sorry, Vijay, you have that kind of trouble, kada? If I am not wrong, this is what is happening in the organization with yours. They are asking you to push it to PowerShell and everything, right? So sloga next 2 years down the lane, yeah, Vijay, same thing, automation. Yeah, but it was on automation. Yeah, it was on, they're asking on, but Vijay's requirement on PowerShell is on automation. Automation is not about, it can be of this, it can be of other tasks. So there will be lot of tasks which will be running. When I say lot of tasks, in terms of a process of organization SDLC point of view, తీసుకుంటున్నప్పుడు, okay, everything is a DevOps process, agile process. So there is a plan, there is a code, there's a build, they do a test, they package it, they release it, and they operate it and they monitor it. Now, when you actually deploying an application or anything of such sort, okay, whatever you are deploying, you're packaging and building and deploying it, you're deploying into the infrastructure. So you not only monitor the application, so if you are deploying a WhatsApp, the WhatsApp should be running in an infrastructure. So you release into the release stuff. Okay, you monitor it. Okay, so when you wanted to monitor that, you can monitor the WhatsApp, you can monitor the infrastructure which where the WhatsApp is running. So both are kind of the administrator responsibilities, but application monitor చేస్తున్నప్పుడు in detail తెలియదు కాబట్టి they will reach out to developers who are actually better in understanding what is the error when they are seeing application error. But in terms of an application infrastructure, when you are able to see errors from that monitoring point of view, the administrators, your administrators are the right people to talk about it because developers can't actually tell why that kind of error is coming. Now here, when you wanted to release that build that infrastructure పెట్టిన తర్వాతే మనం ఆ అప్లికేషన్ అంతా పెడతాం. సో దాని అప్లికేషన్ విధంగా మనకి రన్ అయ్యే విధంగా మనకి ఏ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాలో అదంతా డిప్లాయ్ చేయడానికి we will use ARM templates. But all in this scenario, everywhere in this scenario, there will be some tasks. Everything is will be need to be written in PowerShell. So even you are an Azure administrator and you are being hired, still this organizations are following DevOps process. So they expect you to write that PowerShell scripts also. So that is what is happening right now with Vijay. Uh, right, Vijay? So, but I am actually saying that ఇంకా ఇక్కడ దానికి వచ్చినప్పటికి దే ఆర్ రైటింగ్ విత్ పవర్ షెల్లో వెళ్ళి డిప్లాయ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఎందుకంటే ఆర్మ్ టెంప్లెట్స్ ఇంకా అంత యూసేజ్ అవ్వలేదు బట్ ఇఫ్ యూ గైస్ ఆర్ యాక్చువల్లీ లెర్నింగ్ ఆర్మ్ టెంప్లెట్స్ ఇన్ ఎ వే యూ వుడ్ బి గివెన్ హయ్యర్ వాల్యూ సో I think we are done with this. Just going and creating and you'll get a VM. Do you want me to go and create it? It is the same thing. ఇదే VM వస్తుంది ఇంకా క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఈ వీనెట్లు ఇవే వస్తాయి ఒక వీనెట్ క్రియేట్ సబ్నెట్ క్రియేట్ అవుతుంది అంతా క్రియేట్ అవుతుంది
Hmm. Then I have to keep it. How much time it has been? Do you want me to keep this for next class or you want me to talk about this right now? Guys, one more thing very important which I'm not mentioning. I recommend you guys to go and do all the activities which I have done. So as I mentioned, the homework would be I created certain things kada. Go and practice the same things in portal. Okay. Till now ఏమైందో అవన్నీ వెళ్ళి క్రియేట్ చేయండి. I'll give homeworks definitely. But ఈ టైంకి వెళ్ళి క్రియేట్ చేయండి. So any questions you guys have?